Start by listening to the French audio without reading. Don't try to understand everything. Just follow the flow. Listen again, picking up more details each time. Only then check the English version and return to the French once more. Le poids du temps. Chapitre 1. Je n'avais jamais accordé de confiance particulière aux horloges anciennes. Elles me semblaient appartenir à cette catégorie d'objets que l'on respecte sans les aimer. Trop solennelles pour être intimes, trop patientes pour être innocentes. Elles mesurent, elles attendent, elles survivent. Lorsqu'un homme meurt, elles continuent. Lorsqu'une maison brûle, il arrive qu'on retrouve leur mécanisme encore entier parmi les gravats, comme si le temps lui-même avait refusé de quitter les lieux. C'est pourtant une horloge qui bouleversa ma vie. Je venais alors d'entrer dans ma 35e année et j'habitais seul dans une maison de Hampstead léguée par mon oncle Armand de la Tour, antiquaire de profession, collectionneur par vice et misanthrope par discipline. Nous nous étions peu fréquentés de son vivant, non par querelle, mais parce qu'il considérait toute affection comme une forme d'indiscrétion. Je ne fus donc pas surpris, après sa mort, d'apprendre qu'il m'avait laissé la maison sans autre explication que cette ligne, copiée d'une main encore ferme dans un billet joint au testament. À toi, Julien, parce que tu regardes les objets avant de les posséder. Je crus d'abord à une marque tardive d'estime. J'y vois aujourd'hui l'aveu plus trouble d'un homme qui se savait proche d'un secret trop lourd pour l'emporter dans la tombe. La maison était étroite, profonde, pleine d'escaliers courts et de paliers mal éclairés. Elle sentait la cire, le papier ancien et cette poussière particulière des intérieurs où rien n'est jamais entièrement déplacé. Mon oncle avait laissé derrière lui un chaos d'inventaires, de caisses, de vitrines fermées, de tiroirs sans étiquette, et j'occupais mes premières semaines à mettre un semblant d'ordre dans cet univers de survivance. C'est au fond du sous-sol, derrière une cloison de bois récemment ajoutée, que je trouvais l'horloge. Elle n'avait rien d'imposant. Haute d'à peine 50 cm, gainée de bois noir veiné de reflets bruns, elle eût passé pour une pendule de cheminée un peu sévère, n'eussent été 3 détails singuliers. Le premier était son cadran, dont les chiffres romains semblaient gravés non dans l'émail, mais dans une matière grisâtre qui rappelait l'os poli. Le second était l'aiguille des secondes, très fine, presque vibratile, qui oscillait d'un mouvement imperceptiblement irrégulier, comme si elle hésitait à suivre l'ordre commun des heures. Le troisième, enfin, était une petite inscription en latin sur la plaque inférieure. Non ora, sed rima. Je traduisis sans peine. Non l'heure, mais la fissure. J'aurais dû remonter aussitôt consulter les papiers de mon oncle, chercher l'origine de l'objet, ou mieux encore le vendre avec le reste. Mais il existe chez certains hommes une faiblesse intellectuelle que l'on prend volontiers pour de la curiosité. Devant ce qui défie la raison, il ne se retire pas, il s'avance. J'étais de cela. Je portais la pendule dans mon cabinet de travail. Le soir même, mon amie Claire vint me voir. Il faut que je dise ici ce qu'elle était pour moi, sans quoi les événements qui suivirent sembleraient relever de la simple extravagance. Claire Morel n'était ni mon épouse ni ma fiancée. Nous nous connaissions depuis l'université, liés par une intimité ancienne que ni le temps ni nos timidités respectives n'avaient su transformer en amour déclaré. Pourtant, de toutes les personnes qui traversèrent mon existence, aucune ne m'était plus nécessaire. Elle avait cette intelligence claire qui ne humilie pas, cette manière de comprendre les êtres sans s'en saisir, et un courage pratique dont j'étais presque totalement dépourvu. Si j'avais possédé un meilleur cœur, je l'aurais épousée. Si j'avais eu moins peur de perdre son amitié, je le lui aurais au moins proposé. Elle examina l'horloge avec cet air de concentration amusée qui lui était propre. « Elle est belle, dit-elle. Un peu sinistre, mais belle. Tu as réussi à la faire marcher ? » « Non, elle marche déjà. » Claire approcha le visage du cadran. « Tu l'as remontée ? » « Non. » Elle leva vers moi des yeux soudain moins légers. « Depuis combien de temps était-elle dans le sous-sol ? » « Je l'ignore. » Elle posa la main sur le bois. Je voulus lui dire de ne pas toucher,
sans savoir pourquoi, mais ma voix vint trop tard. Une légère secousse traversa la boîte, comme si un ressort interne venait de se tendre sous ses doigts. Puis l'aiguille des secondes, qui jusque-là tremblait sur place, se mit à tourner avec une netteté régulière. Claire retira sa main brusquement. « Tu as senti ?»« Quoi donc ?»« Une pulsation, comme un second cœur. » Je ris, par réflexe plus que par conviction. Elle sourit à son tour, mais avec moins de franchise. Nous parlâmes ensuite d'autre chose, d'un dîner chez des amis, d'un article qu'elle corrigeait pour sa revue, de mon incapacité chronique à jeter des objets inutiles. Lorsqu'elle partit, vers 11 heures, la pluie avait commencé. Je l'accompagnai jusqu'au perron. Elle refusa que je la raccompagne à pied jusqu'à la station. Elle habitait à 15 minutes de là, de l'autre côté de East Street. « Demain, dit-elle en relevant le col de son manteau, et tâche de ne pas laisser cette chose te regarder pendant ton sommeil. » Ce furent ses derniers mots avant l'accident. The Weight of Time, Part 1. I had never placed any particular trust in old clocks. They seemed to me to belong to that category of objects one respects without loving. Too solemn to be intimate, too patient to be innocent. They measure, they wait, they endure. When a man dies, they go on. When a house burns, it sometimes happens that their mechanism is found still intact among the rubble, as though time itself had refused to leave the place. And yet, it was a clock that overturned my life. I had just entered my 35th year, and I was living alone in a house in Hampstead, bequeathed to me by my uncle Armand de la Tour, an antiquarian by profession, a collector by vice, and a misanthrope by discipline. We had seen little of each other in his lifetime, not out of quarrel, but because he considered all affection a form of indiscretion. I was therefore not surprised, after his death, to learn that he had left me the house, with no explanation other than this line, copied in a still, steady hand on a note attached to the will. To you, Julien, because you look at objects before possessing them. At first I took it for a late sign of esteem. Today, I see in it the more troubling confession of a man who knew himself to be close to a secret too heavy to carry into the grave. The house was narrow, deep, full of short staircases and poorly lit landings. It smelled of wax, old paper, and that particular dust of interiors where nothing is ever entirely moved. My uncle had left behind a chaos of inventories, crates, locked display cases, unlabeled drawers, and I spent my first weeks putting some semblance of order into this universe of survivals. It was at the back of the basement, behind a recently added wooden partition, that I found the clock. There was nothing imposing about it. Barely 50 centimeters tall, clad in black wood streaked with brown reflections, it might have passed for a somewhat austere mantel clock, were it not for three singular details. The first was its dial, whose Roman numerals seemed not engraved in enamel, but in a grayish substance resembling polished bone. The second was the second hand, very thin, almost tremulous, which oscillated with an imperceptibly irregular motion, as if it hesitated to follow the common order of hours. The third, finally, was a small Latin inscription on the lower plate. Non hora, sed rima. I translated it easily. Not the hour, but the fisher. I should have gone upstairs at once to consult my uncle's papers, to seek the object's origin, or, better yet, to sell it with the rest. But there exists in certain men an intellectual weakness that one willingly mistakes for curiosity. When confronted with what defies reason, they do not withdraw. They advance. I was one of those men. I carried the clock into my study. That very evening my friend Claire came to see me.
I must say here what she was to me, otherwise the events that followed would seem mere extravagance. Claire Morel was neither my wife nor my fiancée. We had known each other since university, bound by an old intimacy that neither time nor our respective hesitations had managed to transform into declared love. And yet, of all the people who passed through my life, none was more necessary to me. She had that clear intelligence that does not humiliate, that way of understanding others without grasping at them, and a practical courage of which I was almost entirely devoid. Had I possessed a better heart, I would have married her. Had I been less afraid of losing her friendship, I would at least have asked her. She examined the clock with that amused concentration that was so characteristic of her. "It's beautiful," she said. "A bit sinister, but beautiful. Have you managed to make it run?" "No, it's already running." Claire leaned closer to the dial. "You wound it?" "No." She looked up at me, her eyes suddenly less light. "How long had it been in the basement?" "I don't know." She placed her hand on the wood. I wanted to tell her not to touch it, without knowing why, but my voice came too late. A slight tremor passed through the case, as though an internal spring had tightened beneath her fingers. Then the second hand, which until then had quivered in place, began to turn with a clear, regular motion. Claire pulled her hand back abruptly. "Did you feel that?" "What?" "A pulse, like a second heart." I laughed, more out of reflex than conviction. She smiled in turn, but less frankly. We spoke afterward of other things, a dinner with friends, an article she was editing for her journal, my chronic inability to throw away useless objects. When she left around 11, the rain had begun. I walked her to the doorstep. She refused to let me accompany her on foot to the station. She lived 15 minutes away, on the other side of Heath Street. "Tomorrow," she said, raising the collar of her coat. "And try not to let that thing watch you while you sleep." Those were her last words before the accident.